My name is MBOKOTA. I'm a gynecologist from South Africa in Pretoria. I needed formal training in a structured manner that deals with aesthetic gynecology. And because I'm in South Africa and bulk of our training is European based, I found it easier to go with ISAC. I think the techniques for doing vaginal tightening with perineal repair, we've been doing it differently in the past, and the techniques that I've learned here will make it very easier for me because we do have a lot of those cases back home. Basically already started putting up offices, setting up procedure rooms. Maposh ori intiyiso ku loko u susa xivelekelo se ku sala digoji se loko traka yi nghena yo vhela yi hojomela kunene mani twa dokodela ne na swi la xivelekelo xi nga tshama kona immediately hi xi susa marhumbu ya pfala space lexiya se a ku na ngoji wu salaku se a ku na movha na traka ya munhu yi nga ta hojomela. Varnada traka a ku na traka ya munhu yi nga ta hojomela mativa na xin'wana ta nhlokomhaka leti hi nga ti khumbaka nkarhi lowu nga hundza kwala ka the health talk. DJ Brian na Dr. Mbokota a wu hleketa ku swin'wana vhele DJ yi nga hlangana na dokodela ku hetelela ku tumbuluka swa ku fana leswi vhele Afrika-Dzonga hi perile nakambe hi ndlela leyi hlangana nakambe ka siku ra namuntlha ku ri ti 5 ta August 2021 n'hweti ya vaxisati hi karhi ka n'wina vaxisati hinkwenu vhele hawu hluvula xihuku eka n'wina yi ri hey ha swi tiva leswi mi swi endlaka ha yi tiva migingiriko leyi mi endlaka vhele siku na siku mi karhi mi tisa ku cinca vuton'wi bya hina minkarhi hinkwayo. Mina ni DJ Brian a ndzi fambi nexe ni famba na hi lava Dr. Mbokota namuntlha ku endleke dokodela onge mi xave mavoni ku lunke kwala ka n'wamankena laha mi nga kona ku tlhakuva xitshopana hamba n'wina ri perile dokodela. No ri perile Brian na ku perisa lava nga vukela na lava nga yingisela. A ni ri muhlovo wa xitshopana wa vangama i khala ya machangani nenuwe dokodela a ni ri lava nga swi tiveku a ni ri khale we've been setting trends all along. Good. So ti khala leti sweswi va ti vita color blogging ha swona hi so and hi sungule ku swi endla in the early 70s. mi nga ni tshama kahle ni loko mi in the 70s we vana va Matsonga ni ra ku ri voho a va teka maribs va ololoxa misisi va boxa tindleve say fashion and you call them metrosexuals. So we are trendsetters but we've been setting these trends all along. So to an extent we've become a brand. You know, there are things named after us. You know, bataku kuna machangan bag, icon ya rishaka rungwana. Kuna machangan vorse, icon ya rishaka rungwana. Kambe ile anjani ya machangan vorse? It's sausage. Oh, okay. It's a cold meat type of sausage. Yes. Oh, yeah. Le aidiwa na magwinya lokshi. Then kuna machangan line, kuna neri machangan line ile straight ngofu line yako. Dokodela se matatela. It discipline.
La vita dog bara mita mpfukini swi nga endla ka mi ya mahlweni phela mi karhi mi ku hey ku na machangani xibelani hinkwaswo leswiya swi dumise hina kambe dog eka n'hweti yin'wana ya nkoka swinene ngopfu a nga ri hlaya kun'wanyana laha ni ma tiva dokodela a va hi dyondzisa hi timhaka ta vunanga kumbe vuyimbeleri nje ku angarhela hlamusela mhaka swa ku mhaka ya ku yimbelela yi sungule hi ma 1650 leni laha van'wana va tsala hansi leswi va swi vula ku ri sheet music van'wana vo tsala nje loko va heta ku tsala van'wana va kota ku hundzisela swilo swi nga tsariwa ivi vanhu vo kota ku tlanga swichayachayani makumba swi yisa mahlweni va kota ku swi interpreta va swi hlaya va swi lemuka ku ri no onge hi nga endla mali hi leswiwani loko ni vona ku ri matimu ya vunanga ya sukela kule loko hi nga sungula nongono mina na n'wina a mi ni byela hi nqambi yin'wana ya Democratic Republic of the Congo Franco onge ri tiva hi ri vambirhi risimu rero ri vulavula yini kambe i Julieta kumbe i Juliana Mario ri yini dokodela Mario risimu leriya i ro tsundzuxa Mario ku as a young man 5 diplomas u dyondzekile but he's wasting his time and energy chasing the women young and old and he prefers the older ones so his partner kumbe girlfriend or nsati wa yena is telling him ku look u ta helela kwihi ku jikajika so hi ku se u lava me ni tshama ni kha ni tola ti-skin lightness leti ti nga ta hela ti ni nyika cancer and loko se ni ri na cancer ni vabya u ta va u nga ri kona ku ni hlayisa so Mario tshika ku tsutsuma na vusiku leri yelana na risimu rin'wana ra Gorwani ra ku vulavula hi ku n'wana mhani u ya kwihi na vusiku hayi u nga tleli i swiyini swa ku famba vusiku so this song ya Mario loko u ri hlaya kahle u ri yingisela kahle ivi u ya pfula Proverbs 31 now it's deliberate ku Proverbs 31 vanhu vo tala tata va describe this is a Proverbs 31 woman, this is a Proverbs 31 woman. But you'll see the first probably 9 verses leti u nga ta hlaya it's got nothing to do with a woman. Okay. So ngo yi hlaya that Proverbs 31 verse 1 to 9 I think. Marito lawa yalemu okay yalemu wele hosi yale masa abyeleke hi manana wa yena hi lawa a ku n'wananga. See that's the important thing. Imani tundusha n'wana wa ku wa jaha. Okay u ri n'wananga. Imani tundusha n'wana wa jaha. Ndzi vula wena ndzi ku velekeke wena nhlamulo ya ku tiboha ka mina xana ndzi nga ku byela yini xana xivutiso xexo dokodela a u nga tshuki u ti nyiketa eka vavasati u nga va landzeleli hikuva va wisa tihosi yo dog wele mwene a hi swa tihosi ku nwa vinyo ndzi ri a hi swa tihosi hambi varhangeri a va fanelanga ku navela byalwa hikuva loko vanwa va ta rivala milawu kutani va tekela vupfumari hinkwavo etimfanelo ta vona vapfumari va tekela lava pfumalaka va ta tekeriwa timfanelo ta vona byalwa nyika munhu loyi a nga kusuhi ni ku fa hayi dog ni vula ni lava khunguvanyeke ngopfu emoyeni va nyiki vinyo va tanwa va rivala vusiwana bya vona maxangu ya vona a va nga ha matsundzuki vanhu lava a va nga koti ku vulavula hi voxe va vulavulele
u sirhelela vapfumari hinkwavo lava tekeriwaka timfanelo ta vona. Verse 9 dokotela hi pfala. Vulavula u avanyisa hi nawu timfanelo ta swisiwana ni vapfumari tihlayisa. Amen, dokotela. Yeah, so Brian, that's the importance ya vanhu va xisati ya ku a ku na hosi ta misaveni leyi nga ta fuma yi nga kumangi swo lemukisiwa hi mhani wa yona. That's why ka tinxaka hinkwato ta vanhu vantima va ta ku byela ku a wu nge koti ku fuma loko u ri hava mhani, meaning when the queen mother is not there, hi ku hosi yin'wana na yin'wana yi kuma advice ka queen mother. Yo. That's and I queen mother ange we hope ku leswi ku ngeti ku ta cinciwa cabinet sweswi 8:30. Okay, doc. That word ya ku lava va nga ta hlawuriwa varhangeri byala a hi bya varhangeri hi ku va ta rivala milawu ivi va tekela swisiwana timfanelo ta swona. Yo. Sure. So that's how we enter, and the importance ya ku tiva ku munhu wa xisati a nga va a humeka Adam ku nga munhu wa xinuna, but since the fall of man, munhu wa xinuna a nge koti ku exista la misaveni kumbe humanity yi nge koti ku hanya without munhu wa xisati, ku existence ya hina as vanhu yi dependa ka munhu wa xisati since Genesis 3. Hiku without munhu wa xisati a ku na ndlela yin'wana leyi hi nga kotaka ku reproduce hi yona fulfill leswiya swa Genesis 1. So loko hi swi vulavurisa leswi, what do we want to say i ku loko 20,000 ya vasati hi 1956 va teka xiboho xa ku leswi n'we vavanuna mi tsandzekaka mi chava ku macha mi ya Pitori mi ya hisa mapasi ko hey taya. Wow. So this was 1956. Hey taya va famba. Loko ku ya hela ku va na Sharpeville 1961 vavasati va endle hi 1956 march ya vona. Wow. Against mapasi ku sungule vona ivi vavanuna va landzela hi 1961. Now so that's why ni ri last week hi hetele hi ku a ku da munhu na un'we wa xinuna loyi a nga hleketaku kumbe a hleketaku ku a fanele ku a tshemba ku a believer ku ku na authority over munhu wa xisati hi ku munhu wa xisati i mpfuni wa yena. Hi ku authority leyi nga nyikiwa Adam yi nyikiwe Adam over misava na swiharhi before Eve was formed. So Eve is formed ku a hundruka a companion, an assistant loyi without her Adam a nge koti ku endla nchumu. A ku na vana va nga ta va kona, a ku na multiplication yi nga ta va kona, a ku na family yi nga ta va kona, and things won't move. I think you understand of that. Now, that creation ya munhu wa xisati is such that it was a special creation. It was the last creation that God created. Complex, and you know, there's usually a joke ya ku misa un'wana uze a nyikiwa opportunity ya ku a nga kombela anything ka Xikwembu. Se a ku no u kombela ku endleriwa patu ra kusuka la ri tlula lwandle ri ya America hi ku ye u chava ku khandziya xihahampfhuka.
se va ri xikwembu xi ku no that's impossible ku ni nge koti ku cementa ti column ni ta ti cementisa ku yini, it's too far, it's too high. Se a ku no loko u tsaneka kwalaho ke just give me the wisdom ya ku twisisa munhu wa xisati. So the answer came and said, hey, kambe u lava ti-lane tingani ka patu leriya? Okay. Because here is the thing. Yeah. How a human being is formed inside the body of a woman, science does not know. Wow. But not only science doesn't know, you can go and open, I think, Ecclesiastes 11, verse 5. It will if you read it, just read it. I mean, Lokisungula is cast your bread upon the waters, for you shall lead it one day. But I think verse 5 talks about our lack of knowledge. Ecclesiastes ka Xitsonga I mudyondzisi, I think. Oh yeah, ni swi ni busy lava. Mit verse man. Verse 5. And then okay, 5:13 you said, or 13 or 5? No. Ecclesiastes 11. Oh yes, 11. 5. Okay. Na yena nguteni dokotela. Okay, why include kas mudondisi mite mudondisi mandokotela? 11. 11. Oh yes, 11:5. Oh yes, okay. Yiri tani leswi nga tiviki mahungele ya timheho ni ndlela leyi un'wana a kulaka ha yona ekhwirini ra mana wa yena na yona mintirho ya Xikwembu muendli hinkwaswo u nge yi twisisa. That's it. So the mystery the way munhu wa xisati a nga creatiwa swona is such that what develops ku nga munhu a kula kwa ndzeni ka yena. Yeah. Hina as ordinary human beings, I nge swi twisisi just as much nga swi tivi ku moya wu hungela kwihi. And I nga to pfuka hi swi twisisa, and science up till now, yeah, we can only tell you what will happen after conception. But we can't tell you how it happens and the preciseness in which it happens. That's what tells us it's not by chance. So even if there was a big bang at somewhere at the beginning, there must have been a particle. And so akubina anything that happens by chance, because everything is precise. I think you've heard me look over the years, when the egg and the sperm meets, what happens when the chromosomes link up. It's a knitting process, and that knitting process is not controlled by science. Yeah. Where chromosome number 1 hala ka xisati na chromosome number 1 hala ka xinuna ti hlanganaka right up till number 23, and a little mistake loko 1 yo hlangana na 2 kumbe 1 yo hlangana na 3 onhakile. And that's the knitting process that David talks about ka Psalm 139, I think verse 13, where you knitted me in my mother's womb. Wow. So then is where okay ingwita ba start twisisa kambe na swi twa ku mingene hi ndlela n'wanyana loko u nga yingisela kahle u nge swi twi kahle for no va u yingiserini swi twala doc kambe the 7 ages of a woman hi nga vulavula hi swona hi n'hweti leyi hinkwayo hi ntshemba tani leswi mi nga swi vekisa xiswona ku ri ku yi nhlokomhaka ya hina ka siku ra namuntlha kumbe n'hweti leyiwani ka hi languta mhaka ya leswi va xisati va nga xiswona na leswi kumbexana tanihi va xinuna hi nga swi twisiseki hi vona. Dokodela va ringeta ku hi dyondzisa yini ka mhaka leyiwani ya the 7 ages of a woman i yini dokodela laniwani? Okay,
So hi ta sungula ka hi langusa ka ku the evolution kumbe the development ya munhu wa xisati from conception Yeah. until kumbe from cradle to grave, meaning from conception until a ya lova. Hi ku from conception loko mbewu, which is a sperm, na tandza swi hlangana, loko ku ve ku tandza mbewu ya munhu waloye wa xinuna is carrying a X chromosome, n'wana waloye ku ta va nhwanyana, and there's a chance ya ku va nhwanyana under normal circumstances is 56% is to 44%. Wow. Yeah, and you can go back to biology, to Mendel's law, the law of Mendel on how the combinations on autosomal recessive and autosomal dominant genes. But what's important is when we are in the womb, all of us, before ifika 12 weeks, by default, we're all females. Pindani for doctor. Yes. All of us. Yeah. Before 12 weeks of in the womb. Look, when us figure 12 weeks, we're all females. Wow. Then what happens when does the change come in? So the Loi say angana a Y chromosome, chromosome number 23. From about 13 weeks onwards, that Y chromosome yisungula ku release what we call TDF, or testicular differentiation factor, which is the thing that starts releasing testosterone and then the male genitalia form. Wow. And ku forma ka wo ko va ku cinca ka what was there as female genitalia, and it becomes male genitalia, which is the outside look. Right? So that's the first part. Now, that child then develops arinwanyana. Yeah. Loco, in that first 12 weeks, overexposed, for example, the organophosphates. The organophosphates, bafuta kuso kama prasini kudlaya as a pesticide. Okay. So loko mane are pregnant, aba exposed ka leswiya, kuna a risk ya ku n'wana loyi sexual development yakwe yi affecteka, ivi loko a beburiwa swi nga vi clear ku I wa xinuna kumbe wa xisati. Doc, ni kombela ku mi nghena n'wini kwalani. Se loko swi nga vi clear ku ya endleka yini dokodela? Hi vuya na yini? So hi nghena ka a condition leyi nga cinca mavito over the years, mara masiku lawa say the common name is called disorders of sexual development. Wow. Now it's not one disorder, it's a disorder total, it's a range of them. Much more. So I've just given you one example whereby ukumaku genetically a boy EXY, a girl EXX. So that's what we call your genotype. And genetics and genes and the beginning, it's the same thing. Okay. So that's where you start. So genetically, you could have been, she would be a girl because una XX. But leswiya swa ti organophosphates sometimes swi stimulate leswiya hi ningete testicular differentiation factor. Even though she's got an X chromosome timbiri, that thing yendla ku produce testosterone. Se suddenly n'wana loya loko a beburiwa a ri na testosterone yo tlula the average girl. Ivi yi n'wi endla leswi hi nge i virilization, meaning ku swirho swa ye swa xisati suddenly swi nga ha vonaki kahle ku I swa xisati kumbe swa xinuna na. And then because una testosterone, so u ta va na ti-characteristics ta vanhu va xinuna, like van'wani va pfa va mila malebvu, mavele ya nga kuli, timasele ti va ti ri tikulu.
Oh, mina nguta leswi ni nga supposed la va ri vutlhari lebyi nga na dokodela is too much I don't know ku swi twisiseka dokodela ivi but my confusion yi va ka ku mhaka ku ri swi tikomba hi mavonelo ya mina dok swi tikomba onge vanhu a hi swi amukeli kahle kumbe ku swi twisisa ngopfu and khensa loko mi ta hi hlamusela mhaka leyiwani ya mhaka ya rimbewu ku va ku endleke yini ku va ku ri munhu a tikuma a ri ka xivumbeko xo karhi swi mhaka swi hlamuselaka ku ri hi hetelela hi nga ha swi twisisi ku ri i wa rimbewu rini wa xisati kumbe wa xinuna ke se loko ri ku swi kona hi ntumbuluko dok ku endleke yini ka vanhu to people not to understand that kind of a setup ku ri ku na vanhu va muxaka lowu. Right. There's a difference between a person loyi anga na disorder ya sexual development. Okay. And a person who doesn't like their gender. Okay, spin then foot in the middle of doc. There's a difference between a person loyi a beburuwaku arna a disorder of sexual development. Now, disorder of sexual development ibulaku genetically halandrini XX female. Mara swirho hala handle swi tikomba swiri swa xinuna. Okay? Van'wani u kuma ku XX female swirho swi tikomba swiri swa xinuna hi mhaka ku testosterone yakwe yi le henhla ku testosterone yo yi endla ku yi ku nyika ku ti features ta xinuna. Okay. Virilization. Makes sense. Yeah. Okay? U nga kuma munhu a ri XY. Right? Meaning ku i mfana. Kambe u kuma ku u ve exposed ka ti hormones to karhi ivi a hela tikuma a ri wansati a ri mfana genetically but swirho swa yena swi tikomba swiri swa xisati. Yo. Right? And then kuna a very common condition. So loko n'wana a beburiwa with what we call ambiguous genitalia. So loko hi n'wi langusa we can't say it's a boy or a girl. And loko n'wana a beburiwa the first n'wana n'wana la ku tiva ku i mfana kumbe nhwanyana. Yes. So kuna van'wana loko va beburiwa kuma we can't tell ku i mfana kumbe nhwanyana. Okay. There's one condition leyi ya ku ya lava because it can be deadly to the child very quickly. Yi vitaniwa ku i congenital adrenal hyperplasia. Don't worry ku swi vula yini. Natsakisa ku vula sweswo. And I don't worry doc but mara ni fanela ku dyondza nkarhi wun'wana mara ti lamanya yo chavisa mi byela kona. Swi vula yini sweswo dokodela? All it means iku kuna a fault ka a process ya the adrenal gland ya ku produce the steroid hormones. Now, your adrenal gland ti tshame henhla ka your kidneys. Yes. They produce your steroid hormones including a little bit of estrogen, a little bit of testosterone, even though the majority of those things show maka, but mainly things like cortisol. Okay. You see, which is the hormone that deals with stress and other steroid hormones. Now, if there's an abnormality in that pathway, we call it a deficiency of an enzyme by E21 hydroxylase. That child can end up in a very serious metabolic abnormality whereby ukumaku abakoti controller their salt control ya miri ivi swi endla ku va na high blood pressure and then balova va ha ri vantsongo. So that child u fane a treatiwa very quickly. So loko hi kuma n'wana a ri na this abnormal genitalia, our focus is not on whether i mfana kumbe nhwanyana. Okay. Our focus it doesn't the child have that condition, hi treata yo kusungula before we even think of saying is this a boy or a girl. Of course ka vatswari it's important ku va tiva ku i mfana kumbe nhwanyana. Doc, but then okay, sorry, those features that you explained ku ri nkarhi wun'wana swi nga vi rivaleni ku ri i wa xisati kumbe wa xinuna,
how does it affect the behavior of that person? Kore o behavior like a woman or a girl when we are not sure kore the gene stain kumbe the genetics ta ka tirini dog me tlapisa kwa swi very balele ku rina wa xisati kumbe wa xinuna, so the behavior part girini kona dokotela. Okay, firstly, one has got two influences. The first influence is called nature, which is your genetics. The second influence is called nurture, which is upbringing. Upbringing, yeah. Right. Now, let's simplify this. If you look at munwash sati in the genitalia of munwash sati, you are going to find on top there's a clitoris. Yes. And a clitoris, everything that's in a clitoris, it's an equivalent of a penis in a male. Good. So that's the equivalent. The labia majora, the cheeks, it's an equivalent of the scrotum. Oh. The labia minora, the small lips, it's an equivalent of the raphi, which is the line in the middle of the scrotum. Oh, yes. Then the ovaries are an equivalent of the testicles. So you have all of those things. So during embryological development, loko ku ri na testosterone, then you create up with the labia, they join up, they form the scrotum. The testicles, or the gonads as we call them, they descend from the abdomen and they go into the scrotum and go outside into the scrotum. Yeah. And then what would be the clitoris then increases in length and becomes the penis. When does that happen, Doc? When does that development, if I can call it, happens? Now the clitoris will now become the penis. Is that the 12 weeks that you spoke about? We start noticing it from 12 weeks, but obviously it starts earlier than 12, from 8 weeks onwards. Once the placenta forms, from 8 weeks onwards, then it starts developing that way. Oh. But obviously on ultrasound, hisulakus notice from about 12 weeks, and then it's easier to see for us, tell you, no, definitely this is a male, this is a female, 14 weeks, 15 weeks this year. So, okay, so that's the development, testosterone. Yes. Now, and there's the trick. In the absence of testosterone, it all defaults and forms a female. Oh, come on. Get out of here. So, do we call that process yakuba shinga virivaleni na ku tsakela ngopfu kwala tlhela for doc ku singa virivaleni ku ri is a female or a male? Do we call that process a disorder or yini kumbe tlhela ka tsalo ra mi nga ri tshaha ku ri evile futhi a swi vi mavokweni ya hina a hi nge swi lawuli leswiyani, that kind of a process yakuva ku na that kind of a, I don't know if I can call it a malfunction kumbe a disorder, mi ta ni pfuna ku na dokotela i yini sweswiwani kumbe tlhela ka sweswi mi nga swi voni ku ri ku va ku ri na disorder yo karhi hi ndlela ku va swi nga tiveki ku ri it's a he or a she because of the development. Yeah. So the current nomenclature, it's a disorder. What is the nomenclature, of manje, doc? Nomenclature is it's naming. It's a naming process. Okay, sorry, mimi ga ita kutoka ba sita ku nomenclature ini. Sorry, ku vani vutisini. Ba la ke fa basuka. I didn't mention dokotela. Yes. So it on disorders of sexual development, and as I say, they vary. Unfortunately, maybe what we'll do next week, I'll send you the slides so that you can then flash the slides, and then we can see how the variations, the different variations tackle. Yeah. Right. Now, in the olden days,
what used to happen when a child was born and the doctors were not sure imfana kumbe inwenyana, then abataendla test ya kubona ku hava what you call CAH kumbe 21 hydroxylase deficiency. Yeah. Ebi ba kuka vatswari ikombela mi kurisa n'wana loyi as nhwanyana. Because khale a swi ri easy in the olden days to convert those children into girls. Yeah. Because you can easily create a vagina, you can create the labia, and then you can remove the gonads, meaning to remove the testicles wherever they are. Because they are not even in the scrotum, they are sitting in what we call alongside the root. Now, the problem with that is asuyendliwa kunga chekiwanga ku genetically n'wana loyi I XX kumbe I XY na. Doc, kuna mingisirani vanhu ongola ku vutisa xivutiso u lo fona kunene mingisiri xini xiperini kahle kahle. Minjhani? Ukukile ngobona na dokotela. Akhensa. Mi vulavula na Mdaka, xivutiso xa mina ku ya hi leswi va nga ku swi hlamuseleni dokotela. Ka mhaka ya development ya like whether like munhu ta va a female or a male. Is related na leswi hi swi twaku swa vanhu lava mi kumaku like vana vumbewu byimbirhi maybe bisexual. She related like leswi va swi hlamuselaku na. Okay. All right. Mi ta yingisela ka Facebook. Go. Yeah. Ta ku ta yingisela ka radio, se ta yingisela ka Facebook. Doc, xitwela xivutiso. Yeah, in the olden days, again, khale a ku ri na a term abaku I hermaphrodite. Yes, un'wana u vutise swona kwala lan'wani ka timeline, Doc. Yeah, there was a term called hermaphrodite, which was linked to a Greek god of sexuality at some point. Yeah. And they believed at that time it meant this person una both organs. Now you don't generally find a person loyi angana both organs if they develop a half. Yeah. So what tends to happen, the clitoris can be a bit longer, and then the scrotum iti labia. Yeah. And then kubana a very short, maybe 1.3, 1.4, maybe 2 centimeter of what looks like a vagina that ends what we call a blind ending vagina. Yeah. And so that's why in the olden days then, because it was easy surgically to convert all of them into females and then give them estrogens with the hope it will then suppress, if there's testosterone being produced, it will get a person, the female. But obviously without fertility, because then you've interfered na ability ya kuba fertile. Sure. You see. Then but you see the problem with that, then it takes you to something like Deuteronomy 23. Just I think the first verse, it becomes problematic there, especially if the person was a male genetically, and then surgically we decided without even basically consulting and getting the opinion of the person to make them into a female. Because if you read that Deuteronomy 23 verse 1, it's quite harsh. Okay. The way shy. Kambe Deuteronomy ba Deuteronomy vele. Yeah, in Deuteronomy it's last book on it's the 5th book in the Bible, so the last of the Torah of the Pentateuch. Yeah. Okay, Doc. Kumechana kuna hi lava endlelani ni languta xivutiso xa n'wanyana. Swi nga va mi se mi hlamule xivutiso
xa kuna n'wana mingisirelo na nga fika vutisa hi mhaka leyi ya hermaphrodite i karabo ra mulefo a ku ri what causes mhaka leyi dok tshemba ma swi vona kwalani or what causes hermaphrodite mi nga mi se mi hlamurini hi ndlela leyi a swi vula ku ri Yes. Okay. So, but we no longer use that. We no longer use that name hermaphrodite. Oh. There was at some point it moved from hermaphrodite, then the pseudo hermaphrodites, and then there was a term called intersex. We've now moved into this new term called disorders of sexual development. Kuna xivutiso xa luya wa vhiki leri nga hundza mangu tsundzuka luya nga hi vutisa hi timhaka tin'wanyana ta ku ri matirha hi tona na i cauke mafosi or good evening doc wa nga xewatanga mina hi mafosi na mina okay good evening doc na DJ Brian u ri na u la ku vutisa swin'wanyana does she male people exist or ko mhaka ti-video nje ti va ti nga hetisekangi kumbe ti va ti ri fake hi ndlela leyani vele The drag queens. Okay. You know what a drag queen is? It's a male who prefers to dress up as a woman. Yeah. And wants to live like that. And there's the people who call themselves she-males. They are mainly in the, for lack of a better word, in the commercial sex industry. Oh yes, Namit. Yes. But then, why does it looks like it's so difficult for vanhu vo karhi ku amukela xiyimo xa muxaka lowu loko ri ku a swi tiva ku ri swi vangiwa hi ntumbuluko dog kumbe is it lack of education? No. I think, again, let's clarify it. Yeah. Here we're talking about munhu loyi anga beburiwa loyi kumaku ku swirho swa yehe swa xinuna kumbe swa xisati a swi defined kahle. That is different from munhu loyi anga beburiwa na swirho swakwe swa xinuna kumbe swa xisati swi ri clear na ti chromosome takwe ta xinuna kumbe ta xisati ti ri clear ivi a fila ku a nga tsakeli ku va ka miri lowu a nga ka wona a lava ku va ku leswaka xiswona in terms of sexuality ya yehe. So that's a difference between sexuality ya munhu and this condition. Maybe I should put it that way. Because issues that sexual orientation have got nothing to do with the disorders of sexual development. So, sexual orientation is what a person would feel. No, Mina, I do not want to relate with men. I want to relate with other women as a woman. I feel like I want to relate with other men as opposed to women in a sexual nature. Whereas what we're talking about, it's a disorder of the development of sex organs. Yes. Rather than a sexual orientation issue. So kuna a clear difference between those two. Yeah. And therefore, the problem iku look urika a position of power. Yep. Or a senior position whereby you make determinations of certain things. You cannot know by looking at a person whether this person issue yana is sexual orientation could be issue yana a disorder of sexual development. And thus you should not judge. Good. Doc, but then where do this person get help? Look, are in any other issues related to her or his sexuality? Look, afane apuneka utaka ngwina tanihi, for a lack of a better word, a guy ni kumbe ufane ayakala bapfuna ku bashinuna kwendleka yini kwala doc ntsamba mani itwa xivuto xa mina. Yeah, it's a theoretical question. I've just said to you, physically, people who make decisions
based on sexual orientation. Baba Barna, there's a difference between bona, because bona, their sexual organs, they are complete, either male or female. Oh. You see? So I can't help that person, because I can only help the one who says, I need to know whether I am XX or XY, and tekanga tin rumela a laboratory, but kurisa ti chromosomes leti ba ti hlaya ba ti bona ku I 46XX kumbe 46XY kumbe I 46XO. Yini XO manje? Then no, there's one condition called 46XO whereby the male seed, when it came, it did not come neither a Y or an X chromosome. Yo, dog. Now you realize all these faults are related to the male seed. Okay. Why, if you go back to the Bible, Genesis 3:15, it is the seed of the woman that will crush the serpent. And when Mary she doesn't fall pregnant by the seed of Joseph, she falls pregnant by the Holy Spirit, not the seed of a man, because it had to be the seed of the woman only. In Genesis 3:15. Yes. Ndzi ta vanga rivengo exikarhi ka wena ni wansati ni le xikarhi ka vatukulu va wena ni vatukulu va yena va ta ku faya nhloko wena u ta luma xirhendze. Doc, mi ti kuma kwini verse leti? Vai ti hlaya hi tihundza mara loko se mi ti tsala no, loko mi ti tisa in this context now, they sound so different, I must say. Doc, David. Swin'wana lexi xilungu dokotela va ri kula xilungu ngopfu namuntlha. Oh no, one other thing. Loko ku tracewa origin ya munhu, whether ku la ku identify munhu ku I vatswari bakwe I mani. Oh. What we look for is something called mitochondrial DNA. And that is on the side of the person's mother, which is on the side of the woman's seed. Not on the men. No. Okay. And that's why uhlaya over the years you find a book which says the 7 daughters of Eve. Because all of us have got a mitochondrial DNA that goes to those 7 mitochondrial DNA. Okay. Doc, I think I should put so loko mi hetini and mamtikombe mi hetini kambe ni kombela ku mi kavanyeta hi ku teka xivutiso lexiwani xa precious novella, or how often does this order or disorder, let me call it, occurs, and how do you deal with it, and do you still convert the baby to female or male depending on which side that person is? Look, these conditions are not common when they occur spontaneously. Now, I will explain what I mean by spontaneously. Meaning, are not common naturally without external influence. And the external influence, I spoke about exposure to hormones. I spoke about exposure to pesticides, organophosphates. Okay. Now, in a province like the Eastern Cape, there's a huge number of them. Actually, a breakthrough study that was done in South Africa in around 1964 by a gentleman called Van Niekerk at some minute of hair. Mingana hlikele doc. Was family hlikela la. Okay. Ngenza swin'wana no kosa ku hlangana na vona doc na kambe ba vetoma la hlikela hi ndlela. All right, ni hlangana vona ndzaka leswi.
Khato Financial Solutions. Instant cash at lower interest rate. Fast and efficient service. Systems are available to ensure professional, cost-effective, and authorized transactions. We are able to do debit check, debit, and POS. We cater for everyone with financial income. We are a solution to your emergency financial requirements. Amongst others, we assist SASSA grants beneficiaries, developmental credit that supports students. We do corporate loans to assist small businesses. Drop us an email, info@katofinancials.co.za. Kato Financial Solutions is a registered credit provider. It's okay. When I come back, 7 minutes to 9 o'clock. Askawarankai. Itabakari hambana. Makambe kuna shikombela dokotela engasi hambana. Kuna Mgwena Mishak, your namesake. Ori kombela mngatalanka arna munta pela kuna mbeni. Wena kambe fikirta ko isungwanyani delele kambe doc ama thamsela maka ngwanyani kambe kuna xibutu xi kumbe nga veta ku hitlulela ka xona xa non-thetlamini uri there's a child whom the genetics are female yet the structure and the voice are of a male. What disorder could that be? Akwinkom. Okay. I think we explained this exunguleni. Yeah. You find a range of those disorders. Now, to be able to describe the disorder, show sungula when the sweswinge karyotype, kumaku munloi, the cell taena E46XX kume 46XY. So look, you male E46XXY or ute female anen. Yes. But Yeah, yet so the structure and the E46XX. voice are of a male. Yes. Okay. Then subulaku una a disorder leyi yenda kuku a producer testosterone. And it could be 21 hydroxylase or angaba abe exposed ka those organophosphates. So u producer slightly more testosterone than the average woman. To an extent ya ku testosterone ya leyo then yi chincha voice, yi nyika muscle bulk and then nati features the rough course features taban bashnu. So that's really the thing. And the problem here, then you need to go and biopsy or take up some little snippets, the gonads, which is the, in this case, it will be the ovaries, to make sure those gonads are actually ovaries, they are not a testicle, or they could be half what we call ovotestis, ovum testis in one place. Sure. Because these testicles and they are sitting inside the abdomen. You have to take them out because they can become cancerous. Because the testicles are designed to be sitting in the scrotum outside the body. Everything that we see or hear on this earth has been recorded in the Bible or Pel Abulaka says. So, Doc, then what merinis makasurungo fuka loyi a hetelaka va na the features ta xinuna tenda ku ri twa bonga na hinkwaswo leswiya i yini swi nga tala ngopfu Testosterone, the very hormone that makes men arrogant. So
yi endla ku ri munhu a va na matimba ke ni la ku vutisa sweswo kahle Kongo yes it gives you it gives you muscle bulk. Yeah. It gives you a deep voice. It because that's how it's designed. So look, ubana slightly more, and that's why ukumaku. If you remember the recent controversy about athletes, yes, where they were saying they need to take testosterone reducing drugs because they believe that testosterone gives them an edge. You see, but the argument has always been, well, Usain Bolt had an edge because he was tall. They didn't cut off his legs to make him shorter. Exactly. Michael Phelps had an edge because he could rotate his shoulders 180 degrees. Oh, yes. But he had an edge, so he made it. So why then do you want to deny the others an edge that they were naturally born with? Namuntlha ni le ku dyondzeni tidyondzo letiwa kahle ku makulaniwani vo tala va ti hakelela xikolo fees at tiyunivhesiti ni twa swi fanerile na hina hi nga le ku dyondzeni ku va leswaku hi kuma certificate dokodela va ri va kombela certificate lava Stala va ka sakho kusungula va kuma ti-unit standards. Evasiza ngalani u vulaka sweswo vhele ka siku ra namuntlha kasi ke un'wana nakambe a ku ni mingiselana lan'wana ka homu 14A ku na n'wana vhele a nga hi xeweta dok a nga le I think le province ya Maputo ni n'wi vonele ndzhaku ni te kumbexana mi ta hlaya leswi a n'wina ku ri a swi mi hluphi bon dia bonoid DJ na doctor a ku ri como está? Agora gosto de vosso programa, você de Maputo. Ouve lá por o Insular Maputo, né? Maputo. Oh, okay. So, Doc, iyi industry mbona onge nga swi dyondza hina ka n'hweti leyiwani vhele va xisati. Okay, Maputo, I'm learning and keep it up, DJ Brian. Congratulations for the program. Samuel Sambo, le Maputo na yena na how? Maputo ingeni dokodela. Loko yale ingeni hlupheki. Non say okay na all thanks for the clarity. Kambo ya mahlweni akuri, are there any changes to convert this child to a girl which she has genetics of? I'm a bit puzzled of this information and I will have to listen to this live video multiple times. I think just to help her, as I said, in the past, at birth, the doctors would advise the parents how to raise the child. Okay. Human rights now say, let the child or the parents decide for themselves how they want to raise the child. And more importantly, if there's going to be any surgery that's to be done to convert the child into a male or a female, and we're talking here only in terms of genital organs. Okay. Right? If there's a chance, let then it be a decision, the affected person. It mustn't be a decision of people who've got their own motives. You see, parents have got vested interest if they have to decide. Relatives have got vested interest because it's got a lot of weight in terms of succession and inheritance and all of those things in our culture. True. So the decision needs to be made by the child by themselves when they turn 18. But it all revolves around converting the person into whether we want them to be male or female. It's got nothing to do with what their sexual orientation is. Okay. What is also important, whether you convert them, if you want them to be male and they are not producing testosterone, then you must give them external testosterone. If you want them to be female and they don't have estrogens, then you must give them estrogens, which happens. I mean, we do see people buying that sex change operations. Yes. Yes, and they get given those hormones for them to look like women if they want to be women. Say, our external testosterone
Meaning it's a tablet or an injection. Oh, okay. Question So it's not being produced by the body. Oh yes. Sha precious novela wina kamba korina se vavasati va nkanu va va na testosterone yi le henhla na vo. Well, more often than not, yes. Bafana malevu nya. Oh. Ni rhandza ngopfu a programa le. Dog? When we spoke about polycystic ovarian syndrome, oh yes, and syndrome X and metabolic syndrome, the testosterone levels are a bit higher. The Hess distribution looks like male. That's one of the conditions that will make a person look like a male or female. Lope pelembe or ni rhandza ngopfu a programa leyi ni le eNyimbani a Mozambique dog ha ngenile Mozambique. Kasi why? And va kuma ka YouTube vo tala va kona I mhaka yi dok wo hlawula to ni vula hlawula tona dok Joy Malux aku yo ntokoto lowu nga na dokodela wa chavisa dokodela hi dyondza yini eka n'hweti leyiwani ya vaxisati eka leswi sungula na yona hi ndlela leyiwani hi swilo leswi mi nga hi khomisaka swona madyamba siku ra namuntlha ku va timbuva tero. Brian, all it means is the beginning or genesis on the genes, they all sit within a woman. And without her, that beginning ends. Because procreation is 100% dependent on her. You can have your seed if you've got nowhere to plant it, and there's no one to nurture it, and there's no one to make it grow. Your seed is useless. Sure. Yeah. Hey. Need to be useless. Yeah, you bella. Rebalan baloy dog. I anu ne pare ni maran kubisha nga samla rebalan baloy. Ako so dog. The 46XO, can we easily say that this person is in between male and female before convention? No, they're female. Remember, the female is a default, and the male requires the Y. So they are female, and the majority of them are, you find them, they are reasonably tall. Most of them, a number of models. They've got very fine features because they don't have any influence of a gene from the male. They've got very fair, fine features. Sure, dog namuntlha. Hamta aku ri loko mhaka leyi namuntlha mara yo na mendonzi ni dokodela na khensa swinene ngopfu mativana. Vhiki ri taka na tshemba ya mahlweni ka ri vulavula mhaka khumbaka vaxisati i vile n'hweti ya vona le dog lero va ta twa hi na vhiki ri taka nakambe dokodela. Mativa hi ba mandla vuyelela minkarhi hinkwayo milenge mbirhi mi ta mi pfuna nkarhi wun'wana xiyimo xi va xi nga pfumeli kambe mi ku na ya le ka Facebook na ya le ka YouTube na ya le ka Twitch na dyondzisa rixaka dokodela a hi swi tekeli hansi leswiwani I mhaka yikulu swinene ngopfu lomu yi endlaka un'wana sa vurini ku ri kumbexani dyondzo letiwani vo tala va ti hakelelela kambe mi tala mi fika mi hi dyondzisa dokodela mi wa nkoka ka hina inkomo swinene a ku byon'wa ntenyani mi rungula na ndyangu hinkwawo va hlayiseka inkombra inkomo swinene Afrika-Dzonga hi ndlela leyo vhele mi nge hi famba hi hlangana mindzuku ka radio 5:09 hi ndlela leyiwani vhele kusuka ka mina Mnyamasi Ngqeche Makholonkonzo mi nga ni ku mi nge ni famba mina namuntlha ti vuye ngopfu no xandla henhla ka swin'wana ku vula mani loko nga ri na Nkhensani Baloyi na Petunia Silowa na ri inkomo swinene kumbexana nga ni tekela nhlokweni vambirhi vanharhu lava nga tsala ka siku ra namuntlha kumbexana hambi ni nga koti ku va streama hinkwavo ka vona. We are here from Ukraine. Kambe u le Ukraine ku na vhele wena karabo u le Ukraine vhele ene khalo ka u tsaka le Ukraine la ku lavisisa kahle la ku vaka Ukraine siku ri ya ni ka vona ku tla ku vona na Ramulefo Karaba Khensa Victoria MBOKOTA Khensa Sonong of Man MBOKOTA inkomo swinene ka Sergio man na chale ankhetsa sonongo vele kaske Fortune Tlangi ankhetsa sonongo kaske Phesi Vuma inkomo swinene kaske na wena mani Kensi Masha or Phesi Ivuma I Kensi yena ka Masha Phesi
ivuma Kensi Mashia muito obrigado sis kaske Pesi Hiloi kaske wana kambe Joy kesi sunengofu kaske wana kambe Opa Sindrisa ankesa songovu bra Opa ankesa songovu na wana ntwanano baloyi inkomo swinene Selby Chauke na wana ri muito obrigado nkumbala ka YouTube kaske wana kambe Tsietsi Muvali hurini tsietsi okay kaske n'wana kambe bako dokotela wa siku kahle mhaka leyiwani Opa Sindrisa all right akubachangani back mabona fika nkesa sinongovu nangona hinkwenu Sampi Mlamza muito obrigado kaske n'wana kambe khunadi mudipa khureng khunadi awara lebo ga just bakatse ra leboga maposh mana matwins inkomo sinongovu fela ba trakan okay Gino Nkuna nkesa sinongovu kaske n'wana kambe mangarna AJ Jostamanyike inkomo sinene Dyson Chabalala inkomo ka YouTube kaske bangana bahlaka fela ba ka Facebook kaske khensane balo ina fela akwenkesil na ina sinongovu kaske n'wana kambe simati Adam Hlongwane inkesa imatimba sinongovu nangona hinkwenu ngamhlange kambe ke imitekela nhlokweni swinene ngopfu kuswaka mina mnyamatsi ngceche makulonkonto 6 okay he unte 6 what minute 1 hour 6 minutes lero inkesile bombe na ina kasukana mahloko makala ngwetle wa ta khumba timakata va xisati va ka hino mi nge famba hi ndlela leyi hlangana Mundzuka radio eka Munghana FM 5 to 9 hlayiseka mingisera peace love and happiness unga rivali ku subscribe na le ka YouTube channel ya @DJ Brian channel ka YouTube ka Twitter nle ka @DJ Brian Records ka Facebook DJ Brian Concept peace love and happiness bye bye. Get peace of mind knowing that your car, house, and business are in good hands. We quote various insurance companies and get you the best quote which is suitable for you and affordable. Save more money, quick, easy, with plain language. We are at 52 Beggar Street, Loitrichat. Call us now for an affordable quotation on 015-516-1296. Morobi Financial Services. You always enjoy peace of mind and authorized financial services provider.